have given two dipoles. Okay, so this is one dipole and this is the other dipole. Diagram చూసి టెన్స్ అయ్యి ప్రాబ్లం వదిలేయద్దు. అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే వెన్ ద వైర్, ఈ వైర్ లో హలో చిల్డ్రన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ మీ. సో విల్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ క్లాస్. So here a spherical surface of radius of curvature r given separates air from glass. The center of curvature is in the glass medium. Okay, so indirectly ఇక్కడ in the glass medium అని మెన్షన్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటిదంటే అది కాన్వెక్స్ సర్ఫేసా కాన్కేవ్ సర్ఫేసా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ గ్లాస్. ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ గ్లాస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎయిర్, ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది inside air on the glass on the, it is inside air, and this is not the correct one. So the shape will be convex shape. Itla untadi annamata. So this is how it looks like. So that ikkada manaku center of curvature is inside the glass, somewhere here ikkada anukovachu. See, this refractive index is given as 1.5. A refractive index of air, which is, you can take it as 1, no problem. A point object O is placed inside air, somewhere here. This is O, so that its real image is formed I inside the glass. ikkada I form ayindi ani anukundam, somewhere here I. The line OI intersects the spherical surface at P, somewhere this is P given. PO is equals to PI. Simple. He just want to say object distance, image distance rendu same unnayani cheppadaniki try chestunnadu ante. So I'll put it as U is equals to X, but incident rays ki opposite direction lo unnai kada, so I'll take it as minus X. So V is equals to plus X. Okay, you remember the formula for a spherical surface, N2 by V minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r. Sir, ఏది n1 ఏది n2? ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో అబ్జర్వ్ చేయండి, అక్కడి నుంచే ఇన్సిడెంట్ రేస్ వస్తాయి. ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఉన్న ఎక్కడైతే ఉంటాయో, ఐ మీన్ వేర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ మీడియం 1. సో హియర్ దిస్ ఇస్ 1 and this is 2. ఓకే, ఇది n1 అది n2, mu1 mu2 ఎనీథింగ్. సో n2 value is how much? 1.5 by x minus n1 value how much? 1 by u value is minus x, so minus minus plus x, which is equals to n2 minus n1. 1.5 minus 1, so 0.5 ni 1 by 2 raskunta, ikkada r kuda undi 1 by 2 r. Okay, so what he want distance PO equals to, ante indirectly x value adutunnadu. Ikkada 2.5 x by, sorry, x kaadu, 2.5 divided by x 1 by 2r. So what will be? X is equals to 5 times of r. This is the answer. Simple question, eh? So x is equals to 5 times of r. Right? Next question. మీరు ప్రతి పేపర్ కి అబ్జర్వ్ చేయండి, రే ఆప్టిక్స్ నుంచి ఒక్కో క్వశ్చన్ కాదు 2 నుండి 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫ్రమ్ ద పేపర్ 1 అదే రిపీట్ చేస్తున్నాడు. ఈ పేపర్ లో కూడా సి అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫ్రమ్ రే ఆప్టిక్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా అదే రే ఆప్టిక్స్ చూసిల్లా. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ రే ఆప్టిక్స్. అంటే ఈ 23rd జరిగిన ఎగ్జామ్ నుంచి 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారు జస్ట్ ఫ్రమ్ రే ఆప్టిక్స్. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ ద చాప్టర్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద లాటరల్ షిఫ్ట్? సింపుల్, లాటరల్ షిఫ్ట్ అడుగుతున్నాడు. సో స్టూడెంట్స్ హూ రిమెంబర్ ఇట్ యాజ్ అ ఫార్ములా, గివెన్ టర్మ్స్ అన్ని ప్రాపర్గా ఉన్నాయా లేదా చూసుకొని రాసేసేయండి. If you don't remember it as a formula, take time and try to derive. See here, if I take a glass slab, చూడండి ఇట్లా ఒక రెక్టాంగులర్ స్లాబ్ తీసుకుందాం. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ రే లైక్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ నార్మల్. సో ఇది రిఫ్రాక్టెడ్ రే అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నార్మల్. ఓకే, సో నౌ యూజువల్లీ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గ్లాస్ స్లాబ్, ఈ ఇన్సిడెంట్ అనేది స్ట్రైట్ అవే ఇట్లా వస్తుండే. గ్లాస్ స్లాబ్ ఉండడం వల్ల ఇట్ గాట్ షిఫ్టెడ్. ఎంత షిఫ్ట్ అయింది? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంత షిఫ్ట్ అయింది. సో లెట్ దిస్ బి x. సో దట్ x value we should find in terms of I, R and H. See, this thickness is given as how much? H ఇచ్చిండు.
ikkada this angle I is given. Ultimately this is angle R అయిపోతుంది. If there is no deviation, see what will be this angle, ఈ మొత్తం angle I అవుతుంది కదా. సో ఈ చిన్న angle ఎంత, I minus R. This angle is I minus R. Okay. So now from here this value is H. So you can take E line involved by it చూడండి, ఇది let it be, this is Y. So if I say cos R ఏమైతుంది, adjacent by hypotenuse, that is H by Y. So what is Y value, H by cos R. ఈ Y అనేది మన కన్వీనియంట్ గా మనం తీసుకుందాం. Ultimately the answers must be in HIR. Okay. So Y is equals to H by cos R, let it be aside. From here if you take this triangle, ఈ triangle తీసుకున్నాను అనుకోండి, this triangle. Okay. So this is hypotenuse which is Y. So this angle is I minus R, E value X. Now you see, ఈ రెండు terms in order to which angle we can take sin I minus R is equals to opposite by hypotenuse, that is X by Y. Ultimately we want X, so Y into sin I minus R. So Y value already ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఈ value అక్కడ substitute చేసేసాం. X is equals to H sin I minus R by cos R. So finally this is the answer. Right. So fourth answer is correct. Now let's move on to the next question. Chushila, the third question. అదే పేపర్ నుండి third question. ఎవరైతే రే ఆప్టిక్స్ వదిలేసిలో మిగతా చాప్టర్స్ నుంచి స్కోర్ చేద్దాం, రే ఆప్టిక్స్ వదిలేద్దాం అని అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ పేపర్, నాట్ ఓన్లీ దిస్ పేపర్, ఈ మొత్తం జేఈ మెయిన్స్ ఎన్టీఏ వాళ్ళు సెట్ చేసిన పేపర్స్ అన్నీ కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్ ని చేస్తాయి మేము. ఎందుకు అంటే బికాస్ దే గేమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ రే ఆప్టిక్స్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం పేపర్ 1 దగ్గర డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే. సో సిమిలర్ క్వశ్చన్, సిల్వరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్. ఏం కాన్సెప్ట్ ఇది, సిల్వరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్. బట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా దే గేవ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R1 R2 అండ్ క్వశ్చన్స్. సో ఆప్షన్స్ లో కూడా R1 R2 లోనే ఉన్నాయి. Calculation will be little lengthy, but the concept is same. Here given a thin convex lens of refractive index mu2 kept in a liquid of refractive index mu1, no problem, having radii of curvature R1 and R2. Its second surface is silver polished. Where should an object be placed on the optic axis so that real and inverted image is formed at the same point? Question సింపుల్ క్వశ్చనే, మనకి 22 డేటెడ్ నాడు వచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్, బట్ అక్కడ వేరే మీడియంలో పెట్టలేదు, ఎయిర్ మీడియంలోనే పెట్టేసాడు అండ్ అక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చిండు. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా mu1 mu2 అని ఇచ్చేసాడు. ఫస్ట్ when this is the lens, okay, and when it is silvered, right? So what is refractive index of lens given, mu2. Refractive index of surrounding medium air కాదు, ఎయిర్ అయ్యేది ఉంటే 1 తీసుకుంటుండే, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎయిర్, సో ఇట్ విల్ బి mu1. ఓకే. సో ఫస్ట్ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆర్ 1 by focal length of lens. ఎంత ఫార్ములా, రిలేటివ్, I already said you mu r minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 అని తీసుకోవాలి. ఇట్లాంటి కేసెస్ లో యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్ కాదు, సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్ కాకపోతే ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ టేక్ mu minus 1, అప్పుడు mu2 minus 1 అని రాసుకుంటారు. సో ఇట్ గోస్ రాంగ్. mu r అని రాస్తే ఏముంది, mu r refractive index of second medium or refractive index of lens by refractive index of surrounding medium minus 1 into 1 by r1. ఇది r1 r2 అనేది వచ్చింది కదా, రైట్, r1. సో దిస్ r1 will be positive, so r1, the r2 negative plus 1 by r2, right? So that is power of lens, or else 1 by focal length of lens. ఇది ఓకేనా. ఆర్ దీన్ని మళ్ళీ మీరు mu2 minus mu1 లాగా రాసుకోవాలని చేయొచ్చు. Okay, keep it aside. Now this radii of curvature is how much, r2. Okay now, so light rays will enter first surface, then goes refracted to the second surface, and then it will be reflected. Okay, reflect అయ్యి మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి అయితే రేస్ వస్తున్నాయో అక్కడికే వచ్చి పడాలన్నమాట. అంటే వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ ద ఇమేజ్ షుడ్ ఫార్మ్. అంటే అది ఏం ఇమేజ్ అయి ఉండాలి, రియల్ ఇమేజ్ అయి ఉండాలి. సో ఏ కేసులో పాసిబుల్ అవుతుంది గుర్తు తెచ్చుకోండి, వెన్ యూ కీప్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో అల్టిమేట్లీ దిస్ మిర్రర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ విచ్ మిర్రర్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, అంతే కదా, కాన్కేవ్ మిర్రర్.
ఓకే కాన్కేవ్ మిర్రర్. మరి దీని ఫోకల్ లెంత్ ఎంత? ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే హాఫ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటే ఇది R2 కదా, సో మైనస్ R2/2 అది దాని ఫోకల్ లెంత్. ఓకే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈస్ మైనస్ R2/2. ఎందుకు? ఎందుకంటే అది కాన్కేవ్ కాబట్టి. ఓకే నౌ వాట్ అబౌట్ ద ఫార్ములా ఫర్ పవర్? Power of mirror is what? 1 by focal length of mirror minus. Okay. So power of lens అంటే 1 by focal length of lens. Power of mirror అంటే minus 1 by focal length of mirror. So ఇక్కడ నుంచి power of mirror ఎంత వచ్చేస్తుంది మనకి? వాల్యూ 2 by R2 అవుతుంది. 2 by R2. What about power of lens? Power of lens is nothing but ఆల్రెడీ మనకు వచ్చేసింది, ఇదే కదా పవర్ ఆఫ్ లెన్స్. సో అల్టిమేట్లీ టోటల్ పవర్ కాంబినేషన్ అంటే ఓవరాల్ హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్, ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ మిర్రర్, అంతే కదా. ఓవరాల్ ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది, మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఫైనల్లీ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరనే ఇమేజ్ వచ్చి పడుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ మిర్రర్. వీ నో ఇట్ ఈస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్, బట్ డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎనీ నెగిటివ్ సైన్. మనకు తెలుసు అల్టిమేట్లీ నీకు లాస్ట్ లో నెగిటివ్ సైన్ వచ్చేస్తుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ mirror. So 2 times of power of lens plus power of mirror. So 2 times of power of lens. ఎంత? సో 2 into ఈ వాల్యూస్ అంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, సింపుల్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ వాల్యూ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే అండ్ పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. హౌ మచ్ ఇస్ దాట్? It is 2 by R2. When you substitute and when you do, you will get power of mirror. ఓకే సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ యూ జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ 1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్. సార్ మైనస్ ఏంది? మైనస్ అనేది ఫార్ములాలో పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఇట్ ఓవరాల్ సెటప్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ మిర్రర్ కదా. ఓవరాల్ సెటప్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ మిర్రర్ అన్నప్పుడు దాని పవర్ ఫార్ములా ఎంత? మైనస్ 1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్. ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ మీ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని తెలిసినా కూడా మీరు మైనస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి, ఇక్కడ మైనస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి. ఓకే సో నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ హోల్ వాల్యూ, ఈ పవర్ ఆఫ్ లెన్స్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్. పవర్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఎంత? 2 by R2. ఈ వాల్యూ మొత్తం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ సంథింగ్. ఓకే మరి ఫోకల్ లెంత్ అనే ఆన్సర్ కాదు. ఎందుకనంటే హీఈస్ ఆస్కింగ్ వేర్ షుడ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బి ప్లేస్. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలని అంటున్నాడు. ఎక్కడ పెడతాం? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెట్టాలి. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు that distance is nothing but radius of curvature కదా, అంటే 2 times of focal length of mirror. Okay so whenever you get focal length of mirror then just 2 times తో మల్టిప్లై చేయండి, that will be your answer. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ మొత్తం ఇంకా ఉన్నది, ట్రై చేయండి. రైట్ సో ఉన్న క్వశ్చన్ పేపర్లో దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం కాంట్రవర్సీ కూడా ఉంది ఈ క్వశ్చన్లో. Here they have given 2 dipoles. Okay so this is one dipole and this is the other dipole. Diagram చూసి టెన్స్ అయ్యి ప్రాబ్లం వదిలేయద్దు. ఓకే సో ఎప్పుడైనా జస్ట్ ఎంత మినిమం ఉంది ప్రాబ్లమ్, ఎంత సింపుల్గా ఉంది, ఒకటి ఈక్వటోరియల్ లైన్ ఒకటి యాక్సియల్ లైన్, అది మనకు తెలిసినాయి కదా, ఫార్ములాస్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ దిస్ ఇస్ వన్ డైపోల్, దిస్ ఇస్ అదర్ డైపోల్ అండ్ హియర్ దే కెప్ట్ అ చార్జ్. ఇక్కడ చార్జ్ క్యూ పెట్టేసిండు, క్యాపిటల్ క్యూ. ఈ చార్జ్ మీద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉండాలట. దట్స్ వాట్ హీ గేవ్. ఫర్ ద చార్జ్ పార్టికల్ ఎట్ పి నాట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాదు, నెట్ ఫోర్స్ 0 కావాలి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కరెక్ట్లీ డిస్క్రైబ్స్ ద సిచ్యువేషన్. నెట్ ఫోర్స్ 0 ఉండాలి అని అంటే సి వి నో ద ఫార్ములా. ఏంటిదా ఫార్ములా? ఫోర్స్ బిట్వీన్ 2 చార్జెస్ K(Q1 Q2) by R², కూలుంబ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లో. సో ఇక్కడ ఈ డైపోల్ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ఓకే సి సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ నుంచి R ఇచ్చిండు, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ R ప్లస్ మైనస్ R మైనస్ A. ఓకే ఐ విల్ డ్రా a neat diagram. See here they gave Q plus Q, ఇక్కడ minus Q. Okay na? And point charge here, this is capital Q. This is capital Q given. ఇది పాయింట్ P అనుకుందాం. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద డైపోల్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అంటే R. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? R మైనస్ ఏనే కదా. ఓకే దిస్ ఇస్ R మైనస్ ఏ.
And what about the distance from here to here? R plus A. R plus A. Okay. So overall, which direction the net force will be? అని అడిగిన చెప్పండి. నెట్ ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది మొత్తం. సో దిస్ ఇస్ అ క్యూ, చార్జ్ క్యూ, అంతే కదా, అది చార్జ్ క్యూ, స్మాల్ క్యూ. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఈ క్యూ అనేది క్యాపిటల్ క్యూ మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కదా సార్. ఎందుకు సార్? ఈ రెండు ప్రోడక్ట్ సేమే కదా. రెండు ప్రోడక్ట్లు సేమ్ అయినా డిస్టెన్స్ తక్కువ లేదు. Force is nothing but k q1 q2 by r square. Okay, ఇక్కడ r అంటే let it be something like x square. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తక్కువ అవడం వల్ల this capital small charge plus q will exert more force when compared to minus q. Okay, so అంటే ఇప్పుడు ఈ q మీద on this q, so this is the direction of net force. This is the direction of net force. లేకపోతే ఇది ఎంత ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్స్? కే క్యూ క్యాపిటల్ క్యూ బై ఆర్ మైనస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. అంతేనా? ఈ మైనస్ క్యూ ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు పుల్. అదెంత ఫోర్స్? కే క్యూ ఇంటూ క్యూ బై ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. కే స్టాండ్స్ ఫర్ 1/4 epsilon naught. దట్స్ ఫైన్. అంటే నెట్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడే ఉంది కదా, అంతేనా? ఓకే ఫైన్. మనకి ఏం కావాలి? దేర్ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉండాలండి ఈ చార్జ్ మీద. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ వన్ మోర్ డైపోల్, దట్ ఈస్ ఇది. ఇక్కడ ఇంకో డైపోల్ ఉంది, వేర్ దిస్ డైపోల్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్వటోరియల్ లైన్, ఇట్లా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆర్. ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇది కూడా ఆర్. నౌ దిస్ విల్ ఎగ్జర్ట్ అ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. దిస్ విల్ ఎగ్జర్ట్ అ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్, సమ్ యాంగిల్ థీటా అనుకుందాం. ఇది కూడా యాంగిల్ థీటానే ఉంటుంది కదా. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సిమెట్రికల్. దిస్ ఇస్ సిమెట్రికల్. ఎందుకు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంతనో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ అంతేనే, రైట్? ఇఫ్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ థీటా, దిస్ విల్ బి ఆల్సో థీటా. అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో ఇది కూడా అంతే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై బోత్ ద చార్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ కాంపోనెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ కాంపోనెంట్ తీసుకుంటే ఎఫ్ కాస్ థీటా, ఇక్కడ నుంచి ఎఫ్ కాస్ థీటా, యూ విల్ గెట్ 2f cos theta వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్సెస్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. మరి ఫోర్స్ ఎంత వస్తుంది? ఎఫ్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ చార్జెస్. ఈ రెండు చార్జెస్ కి మధ్యన ఫోర్స్ ఎంత? ఈ డిస్టెన్స్ తెలియదు కదా. యూ కెన్ రైట్, ఏమని రాయొచ్చు? ఇది ఏ కదా, ఇది ఆర్, ఇది ఏ. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరం, నథింగ్. ఓకే, సో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కే క్యూ ఇంటూ క్యూ, స్మాల్ క్యూ ఇంటూ క్యాపిటల్ క్యూ బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్, అంటే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఓకేనా? అయిపోయింది. ఫోర్స్ మన కాస్ థీటా వాల్యూ ఎంత రాయొచ్చు? See, if this is theta, this is also theta. So what is cos theta? Adjacent by hypotenuse. So I can write cos theta as adjacent anta a by hypotenuse, that is r square plus a square. R square plus a square, right? So that is cos theta value. Substitute here. So I will get k q by r square plus a square plus 2 f ante k q cos theta is again a by r square plus a square root kinda r square plus a square. So overall you will get r square plus a square power 3/2. Okay, so these are the forces on the right side. Idi right side unnai. This is the force you have on the left. Exactly, they are opposite. So to make net force 0, left force ఎంత ఉందో రైట్ ఫోర్స్ కూడా అంతే ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ దిస్, ఈ రెండు ఈక్వేట్ చేసిన అనుకోండి, KQQ will get cancelled. Okay, what we are left with? We are left with 1 by r minus a whole square, which is equal to right side ఏమి ఉన్నాయి ఫోర్సెస్? ఈ మొత్తం ఉంది KQ by r plus a whole square plus 2f cos theta. బట్ 2f cos theta ఇట్లా రాసేసినాం కదా.
This is r plus a whole square. The r square plus a square and this is r plus a whole square. Fine. So right side, these are the forces. So right side of the force on the 1 by r plus a whole square plus 2a by r square plus a square power 3 by 2. Now you bring this onto the left. అప్పుడు ఏమైతుంది మనకు 1 by r minus a whole square by minus 1 by r plus a whole square. So you can get LCM of a square minus b square అంటే r square minus a square ఓకేనా హోల్ స్క్వేర్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ r plus a whole square ఇక్కడ r minus a whole square minus. So you will get r square a square అన్ని cancel అయిపోతుంది. You will get 4ar which is equals to ఎంత 2a by r square plus a square power 3 by 2. So I can cancel 2a here 2 times it will cancel. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ 3 by 2 ఉంది కదా, to remove this 2 I will square on both sides again. So what I get here 4r square వస్తుంది నాకు 4r square by this r square minus a square whole power 4. R square minus a square whole power 4 which is equals to 1 by r square plus a square 1 by r square plus a square power 3. Okay, so do some cross multiplication. So you get 4r square into r square plus a square power 3 which is equals to r square minus a square power 4. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను కదా a by r లో ఉండాలి, మేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ a by r, అప్పుడే మనకు ఆప్షన్స్ తో మ్యాచ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ r స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే ఐ విల్ గెట్ 1 ప్లస్ a స్క్వేర్ by r స్క్వేర్ పవర్ హోల్ పవర్ 3 ఓకే రైట్ ఇంటూ 4r స్క్వేర్ which is equals to ఇక్కడ కూడా నేను r స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే r స్క్వేర్ 1 minus a స్క్వేర్ by r స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 4. ఓకే, సో ఈ పవర్ లో నుంచి కూడా r స్క్వేర్ కామన్ తీసేసింది అనుకోండి, r స్క్వేర్ పవర్ 3 మీన్స్ r పవర్ 6, r పవర్ 6 multiplied with r స్క్వేర్ that is 4r పవర్ 8, 4r పవర్ 8 1 plus a by r whole square power 3. Okay, next ఇక్కడ ఏంది, ఇక్కడ కూడా సేమ్ పవర్ 2 పవర్ 4 which is r power 8 1 minus a by r whole power 2 power 4. Okay, right, now you look at this. Okay, r power 8 cancel చేయొచ్చు. For any value these two equations won't be equal. Okay, అసలు ఈక్వల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే see if I keep on increasing a by r value, left side value increase అవుతుంది, right side value decrease అవుతుంది. So for any value you will not get both are equal. So actually this is invalid. But nearly equal ఏది ఉంటుంది అని అంటే if I take a by r value nearly equals to 3, right, then it can be matching. For example, ఇప్పుడు a by r value అనేది 3 తీసుకుందాం. If I take 3, see here 4, okay, 4 into 1 plus 3 square and 9 power 3, okay, అంటే 10. Yes, అంతే కదా, yes, 3 square that is 9 plus 1 10 power 3 100 10,000 4,000 వస్తుంది. 4,000 40,000 40,000 sorry 4,000 అంతే కదా, 10 power 3 is 1000, it is 4,000. Now look at here, if I say again a by r value అనేది 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 3 square is 9 1 minus 9 whole power 4 అంటే 8 minus 8 power 4 ఉంది కాబట్టి minus no problem. 8 8 64 into 64, how much we get, 64 into 64 16 24 25 4 2 36 38 6 9, see nearly 4096.
So I can say they are nearly equal for the value A by R is equals to 3. Ante. Okay. So like that we should do this problem. Fine. Very easy question. A subatomic particle of mass 10 power minus 30 kg is moving with a velocity of this so and so velocity given under the matter wave consideration. Particle will behave closely like. So particle యొక్క wavelength ని బట్టి we can say which category it belongs to. మన formula ఉంది కదా, lambda is equals to h by p. P is what? Momentum. Planck's constant by momentum. Before this problem, few things you must remember. ఏంటి అవి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేడియో వేవ్స్ ఉన్నాయి. రేడియో వేవ్స్ కి వేవ్ లెంత్ అనేది ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 పవర్ 3 మీటర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మైక్రోవేవ్స్ ఉన్నాయి. మైక్రోవేవ్స్ కి వేవ్ లెంత్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లైక్ 10 పవర్ మైనస్ 2 మీటర్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉన్నాయి. రైట్, ఇన్ఫ్రారెడ్ కి ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 పవర్ మైనస్ 5 మీటర్స్ ఉంటాయి. Next, let's say visible spectrum, visible rays. That will be in the order of 10 power minus 6 meters. అందుకే మీరు చూస్తే 4000 angstroms అట్లా 5000 అట్లా అంటాం కదా, 5000. ఓకే, సో 1000 మళ్ళీ ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ నియర్లీ 10 పవర్ మైనస్ 6 వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూవీ రేస్. యూవీ రేస్ విల్ బి ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ 10 పవర్ మైనస్ 7 or 8 like that it will be. Okay, X-rays. Next gamma rays. Gamma rays 10 power minus 8, X-ray gamma, sorry, X-rays 10 power minus 8 is 10 power minus 10. This will be the order. You have to remember this. ఎందుకంటే మనకు వచ్చింది ఆన్సర్ వచ్చింది సంథింగ్ 10 పవర్ మైనస్ 8 ఇన్ ద ఆర్డర్ 10 పవర్ మైనస్ 10 వచ్చింది. అది మీరు ఐడెంటిఫై చేయకపోతే ఎట్లా? సో ఇవి గుర్తుండాల్సిందే. సో వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ గివెన్? లాంబ్డా we should find it out. H value. H is given as 6.63 into 10 power minus 34 by. What else given? They gave P mass is given. Mass is 10 power minus 30 kgs and velocity is 2.21 into 10 power 6. So exactly 3 times cancel అయిపోతుంది. And ఇక్కడ 10 power minus 30 అని అంటే 6. Here minus 24. So this will be 10 power minus 10, right? So 10 power minus 10. Sorry, I made a mistake here. X-rays ki order 10 power minus 10 ఉంటుంది. Gamma rays will be some 10 power minus 12. ఈ UV rays 10 power minus 8 ఉంటుంది. అదే ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట, అందుకే ఒకసారి చూసుకోండి. 10 power minus 8. సో ఆన్సర్ ఇస్ X-rays. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏం లేదు, ఆర్డర్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్. 3 ఇంటూ ఇంకా ఏమైనా క్యాలిక్యులేషన్ లెంత్ ఇచ్చినా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు అవసరం లేదు? మనకు ఆర్డర్ తెలిస్తే అది ఏ రేసో తెలుస్తాయి కదా, అట్లా. నెక్స్ట్ వన్. Fine. A radioactive nucleus N2 has 3 times the decay. Decay constant గుర్తుందా? Lambda. Okay. ఏం లేదు, సింపుల్. N is equals to N naught e power minus lambda t. This is the formula. N అంటే number of nuclei. N naught is number of original nuclei. అంటే decay అవుతూ ఉంటే, టైం పెరుగుతూ ఉంటే radioactive nucleus what happens? It keeps on decaying. డికే అయినప్పుడు ఫైనల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఈ టైం తర్వాత ఎంత అనేది దీనికి ఫార్ములా. ఓకే, సో హియర్ లాంబ్డా ఇస్ వాట్? లాంబ్డా ఇస్ డికే కాన్స్టెంట్. ఏమన్నాడు? N2 కట 3 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉందట. సో ఐ విల్ రైట్ N2 is equals to initial e power minus 3 lambda t. ఓకే, కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ అనదర్ రేడియోయాక్టివ్ న్యూక్లియై N1. ఓకే, N1 రాద్దాం, ఎంత రాద్దాం? N naught e power minus lambda into t. Okay, so the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei N1, he is asking us to find out N2 by N1 value. ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో N2 by N1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆఫ్టర్ 1/2 లైఫ్ ఆఫ్ N1. N1 కి 1/2 లైఫ్ తర్వాత 1/2 లైఫ్ అని అంటే టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. హౌ టు ఫైండ్ టైం? సి, 1/2 లైఫ్ అని అంటే ఏంటిది? N నాట్ అనేది N నాట్ బై 2 అవడం, అంతే కదా. సో దిస్ N1 ఉంది కదా, ఈ N1 అనేది ఇనిషియల్లీ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై N1 అయితే ఇది 1/2 అయిపోయిందట, N1 బై 2. ఈ పవర్ లెట్స్ సే ఒక టైంలో అయింది మైనస్ లాంబ్డా t. సో ఐ కెన్ క్యాన్సల్ దిస్ N1 and N1. సో ఇఫ్ యూ అప్లై logarithms, so what you will get? You will get ln 2 power minus 1
which is equals to minus lambda t. Okay, now so minus minus cancels, minus minus cancel cheyochu. Appudu ln 2 is equals to lambda t. So what is t is equals to ln 2 by lambda. So you put this aside. So now ఈ రెండు డివైడ్ చేయండి, ఈ రెండు డివైడ్ చేసింది అనుకోండి, n naught cancel. Okay, so e power minus 3 lambda t, e power minus 3 lambda t by e power minus lambda t, you will get e power minus 2 lambda t. మరి t వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ lambda t ఎంత ఉంది, ln 2, e power minus 2 ln 2. ఓకే, ఈ మైనస్ 2 అటు పోయింది అనుకోండి ln 2 power minus 2 అవుతుంది, ఆర్ ఎల్స్ 2 పోయింది అనుకోండి ln 2 power 2 అంటే ln 4. ఓకే, సో హియర్ ln 4 and e ln తీసేయచ్చు, you will get 1 by 4. So what is final answer here, n2 by n1 ఎంత వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ, e power minus 2 ln 2. సో ఫర్దర్ గా ఎంత రాసుకోవచ్చు, e power or else 1 by, ఓకే ఏదన్నా రాయొచ్చు మీ ఇష్టం, e power minus ln 2 square. So finally this gives you how much, n2 by n1 which is equals to idantha pothadi, sorry, so you will get 1 by 4. So the answer is 1 by 4 in the option, right, first answer. Next question, electromagnetic wave. Few things you must understand, electric field, magnetic field ఒకదానికొకటి perpendicular గా ఉంటుంది. In an electromagnetic wave always electric field and magnetic field will vibrate perpendicular to each other. దీ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో వేవ్ అనేది ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో లేకపోతే ఐ క్యాప్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం, జే క్యాప్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వైబ్రేట్ అవుతుంది అని అనుకుందాం. సో ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విల్ గో అంటే సింపుల్, magnetic wave, electromagnetic wave will always go in the direction perpendicular to this 2. అది ఫార్ములా E క్రాస్ P. సో I క్రాస్ J చేసినాం అనుకో మనకు వచ్చేది ఏంటిది, Kనే కదా. అంటే ఇప్పుడు వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో పోతున్నట్టు, K క్యాప్ లో పోతున్నట్టు. ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 57 ఈజ్ ద మాగ్నిట్యూడ్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ E నాట్. ఓకే, E నాట్ కాదు, కంప్లీట్ గా ఇంకా ఉంది కదా. E is equals to some E naught 4i minus 3j అనేది డైరెక్షన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, మనకి వేవ్ ఈక్వేషన్ ఐడియా ఉంది కదా, లైక్ kx minus omega t, like a sin kx minus a sin kx minus omega t. So this is wave equation, or omega t minus kx, ఇక్కడ omega t minus kx. This represents what? This represents wave direction. Okay, this represents electric field direction. This represents what? Electric field direction. Idemo electric field direction, ademo wave direction. First electric field and so what we should find here is asking associated magnetic field. Magnetic field direction కావాలి, magnetic field magnitude కావాలి. Okay, first direction రావడానికి wave direction చూడండి. Wave direction 3x plus 4y. If I draw x and y axis like this, see 3x plus 4y అంటే first axis ఏ కదా, I mean first quadrant ఏ కదా. So this is wave direction. Okay, now that is the direction of wave. And what about the direction of electric field 4i minus 3j? See exactly like this. This is the direction of electric field. Okay, now what about the direction of magnetic field? ఏం లేదు, ఇప్పుడు మనం E cross B చేసినాం అనుకో C రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం I క్రాస్ J చేసినాం కదా, ఎంత వచ్చింది, K వచ్చింది. సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రావడానికి యు జస్ట్ మల్టిప్లై అనుకుందాం, ఏదో ఒక డైరెక్షన్ అనుకోండి. ఇన్ కేస్ లోపలికి ఉంది అని అనుకుందాం, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ E క్రాస్ B, ర్యాండమ్ గా తీసుకుంటున్నా, ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్. as I know the answer, I am taking it correctly. See, if the magnetic field is inside, okay, ఇట్లా ఇన్సైడ్ అనుకుందాం, E క్రాస్ B, దిస్ ఇస్ E. చూడండి ఏం లేదు, ఎక్కడ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ వచ్చినా కూడా ఒకటే మీరు చేయాల్సింది, ఫస్ట్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో ఫింగర్స్ పెట్టేయాలి, సెకండ్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ ని కర్ల్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే అజ్యూమ్ చేసుకోండి
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్. సో లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ అని పెట్టుకుందాం ఏమన్నా. సార్ ఇన్సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఎందుకు, లెఫ్ట్ రైట్ టువర్డ్స్ బ్యాక్వర్డ్స్ అట్లా పెట్టు, ఇక పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదు? సిఈబి 3 షుడ్ బి మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎట్లాగో 90 degrees. ఓకే, ఈ రెండింటికి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలంటే ఇంకొకటే ఆప్షన్, జెడ్ యాక్సిస్, అంతే కదా. అయితే లోపలికి ఉండాలి లేకపోతే బయటకు ఉండాలి. ఇఫ్ ఐ థింక్ దాట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్, చూద్దాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి, ఈ కర్ల్ చేయాలి, బయటికి కర్ల్ చేయాలి. చూసిలా, బయటికి కర్ల్ చేస్తే నా ఫింగర్, నా థంబ్ ఎట్లా పాయింట్ అవుతుంది, ఈ డైరెక్షన్ లో పాయింట్ అవుతుంది. బట్ వేవ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఇటు ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఒకవేళ అంటే అవుట్ సైడ్ అయితే కాదు, ఇన్సైడ్ తీసుకుందాం. చూడండి, ఈ క్రాస్ పి, చూసినా థంబ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సి వచ్చింది, అంటే ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ అంటే వీ విల్ రిప్రజెంట్ విత్ మైనస్ కే క్యాప్. ఆప్షన్ చూసుకోండి ఎక్కడ మైనస్ లో ఉన్నాయో. సో ఇది మైనస్ లో ఉంది, ఇది మైనస్ లో ఉంది, అండ్ దీని కింద కూడా మైనస్ లో ఉన్నట్టున్నది, కనిపిస్తలేదు. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ మైనస్. నెక్స్ట్, అండ్ దీస్ టూ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ సింప్లీ, ఈ రెండు ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్స్. మైనస్ కే క్యాప్ అనేది డైరెక్షన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కావాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏంటిది? సింపుల్, magnitude of magnetic field is nothing but C. ఇదేమో డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్, C అంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అని కూడా 3 to 10 power 8 తీసుకోకండి. దిస్ ఇస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్, సమ్ వేవ్ డైరెక్షన్ తీసుకోండి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ what I want magnetic field, right? సో ఫార్ములా గుర్తుందా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా కూడా you must know the formula, the relation with C. ఏంటిది అది? magnetic field is nothing but E by C. Okay, electric field ఎంత? electric field is given as 57 ఒక్కటే తీసుకుంటే మిస్టేక్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసిలా 4i minus 3j. ఓకే, 4i minus 3j అని అంటే దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది? దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి 5 అవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 square plus 3 square. Okay, 4i minus 3j represents direction. Okay, but then magnitude enta 5 ante 57 into 5 divided with speed of light. Speed of light how much? 3 into 10 power 8. Okay, which is minus. Enduku minus? Ikkada minus k cap kada vachindi, so into minus. Rest of the equation will be same. So ikkada chudandi, ide kada correct answer. So third option is correct answer. 57 by 3 into 10, sorry, 57 by 3 into 10 power 8. Yeah, అంతే. 57 by 3 into 10 power 8, 5 వాల్యూ ఇక్కడ రాసేసిండు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 5 ఇక్కడ రాసేసిండు కదా, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనకు అదే మనం ముందు రాసుకున్నాం, వాళ్ళు వెనకాల రాసేది ఏదైనా. ఇంకా వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, అక్కడ డయోడ్ పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేసిండు. సింపుల్ క్వశ్చన్. హియర్ హీఈస్ ఆస్కింగ్ కరెంట్, టోటల్ రెసిస్టెన్స్, పొటెన్షియల్, ఎవ్రీథింగ్. సి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఇట్లా వచ్చినప్పుడు ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, రెసిస్టర్ పనిచేస్తుంది, రెసిస్టర్ ని ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు. ఇది రివర్స్ బయాస్ లో ఉంటే అప్పుడు రెసిస్టర్ ని తీసేయాలి, ఎందుకంటే కరెంట్ ఫ్లో కాదు కదా రివర్స్ బయాస్ లో ఉన్నప్పుడు. సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ నార్మల్ సర్క్యూట్, ఇంకా చేసేది ఏం లేదు. నౌ సీ దిస్ 4 and 4 హౌ దే ఆర్ ప్యారలల్. 4 and 4 ప్యారలల్ ఉంటే ఆన్సర్ ఎంత? 2 ohms. ఈ 2 ohms ఈ 4 ohms ఎట్లా ఉన్నాయి? సిరీస్ లో ఉన్నాయి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 6 ohms. నౌ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? టోటల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 6 ohms. So what is total current? V is equals to I into R. V value how much? 6 volts. So 6 is equal to 6 into I. So current value ఎంత వచ్చింది? 1 ampere వచ్చింది. So now the following circuit will behave like this. ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ 1 ampere వస్తుంది, అంతేనా? సో 1 into 4 అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత? 4 volts, అంతే కదా. సో 6 volts నుంచి 4 volts పోయింది, ఇంకా రిమైనింగ్ how many volts are left? 2 volts. So remaining we are left with 2 volts. ఆ 2 volts ఈ రెసిస్టర్ కి కామన్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ because they are connected in parallel. Now look at the options given. Total resistance is 6 ohms, correct? Current in ammeter is 1 ampere, correct? Potential across AB is 4 volts. Potential across AB across 4 volts or 2 volts are 2 volts is it, ante kada. So this is wrong. Potential across CD is 4 volts, that is correct. Chushilla, CD ki potential 4 volts. Resistance of the wrong, ante kada. So what are correct answer? A, B and D, these are the correct options. So first option is correct. Simple question, right? So
This is the final question for today's class. ఇక్కడ చూడండి, here there is an inductor given, there is a resistor given. Actually resistor కంటే కూడా rheostat or variable resistance అంటే better. And ఇక్కడ ఒక constant potential difference, that is 12 volt is given. So if you observe in the given circuit, the sliding contact, ఈ sliding contact ని ఇట్ సైడ్ towards right జరిపినా కొద్దీ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే రైట్, అది ఎందుకు ఇచ్చిండు we will see outwards such that electric current in the circuit changes at the rate of 8 ampere per second. 8 ampere per second increasing or decreasing on is the, it would be better, but you should find it out whether it is positive or negative. చూద్దాం. At an instant when R is 12 ohms, the value of the current, see EMF in the inductor is L into di by dt. అంతే కదా, this is the formula. Okay, whenever you change the flux there will be EMF induced in the coil. అంతే కదా, ఈ కాయిల్ అందుకే కదా ఉంది, that is having inductance of 3 Henry. అయితే ఇది పాజిటివ్ ఉంటుందా నెగిటివ్ ఉంటుందా ఎట్లా తెలుస్తుంది? You all know Lenz's law what it states. See, whenever the current is increasing it tries to decrease, so it will develop an opposite current అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ when you pull the resistor, let's say ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకుందాం, like this. If this current is increasing, what the inductor will do, it will try to oppose. అప్పుడు ఏమవుతుంది, it will produce opposite terminals to the flow of current. So if అంటే ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి కరెంట్ ఏం చేంజ్ కాదు యాక్చువల్లీ, బట్ ఇన్ కేస్ కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఒక వేరియబుల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, కరెంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతున్నాం అనుకుందాం. ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతే ఈ కాయిలే దిస్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఈఎంఎఫ్, ఒక బ్యాటరీ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ బ్యాటరీ లాగా యాక్ట్ చేసేటప్పుడు వెదర్ ద టెర్మినల్స్ ఆర్ ఇన్ ద డైరెక్షన్, ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవాలి. హౌ? ఇఫ్ ఐ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్, దిస్ విల్ ట్రై టు అపోజ్. When it tries to oppose, then it reverses, it develops a reverse current. ఒక I అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని ఫ్లక్స్ లైన్స్ ని తక్కువ చేస్తుంది అనమాట. ఫ్లక్స్ లైన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోయింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఇండక్టర్? ఇట్ విల్ ట్రై టు డిక్రీజ్. ఫ్లక్స్ లైన్స్ డిక్రీజ్ అవ్వకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్. సో దిస్ ఇస్ ద డ్యూటీ. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇందులో నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఫస్ట్. హౌ టు ఫైండ్? సింపుల్, స్లైడింగ్ కాంటాక్ట్ ఇస్ పుల్డ్ అవుట్వర్డ్స్ అన్నాడు. అవుట్వర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే వెన్ ద వైర్, ఈ వైర్ లో ఉన్న కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ తక్కువ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ తక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ డెవలప్ అన్ అపోజింగ్ ఈఎంఎఫ్, ఇట్ విల్ డెవలప్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీంట్లో నుంచి కూడా సేమ్ అదే డైరెక్షన్ లో కరెంట్ వస్తుంది, రైట్? సో నౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్, ద ఓవరాల్ డయాగ్రామ్ లుక్స్ లైక్ దిస్, సింపుల్. Now you apply loop law. ఇట్లా loop law apply చేసేయండి. This is 12 volts. This is L into di by dt. అంతే కదా? And here some current is flowing I. ఇది resistance R. So if you apply loop law from lower potential to higher potential, that is 12 volts. Right. L into di by dt. L into di by dt ఎంత? L value how much given? 3. And di by dt value how much given? 8 given. ఓకే, యాక్చువల్లీ దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవాలి అంటే మీకు ఈజీగా ఉండడానికి ఇట్లా రాసేసిన, ఆర్ ఎల్స్ యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. 12 ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కాబట్టి మైనస్ L ఇంటూ డిఐ బై డిటి. ఓకే, L ఇంటూ డిఐ బై డిటి. ఈ డిఐ బై డిటి ఏంటిది, కరెంట్ రేట్ చేంజ్ అవుతుంది, ఇంతే కదా, 8 ఆంపియర్ పర్ సెకండ్. మరి అది పాజిటివా నెగిటివా? కరెంట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ రేట్? రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఈ డిఐ బై డిటి అనేది నెగిటివ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ మైనస్ అయిపోతుంది, ఆర్ ఎల్స్ ఐ రైట్ మైనస్ I ఇంటూ ఆర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అంతే కదా, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ వెళ్తే రెసిస్టెన్స్ కి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ మైనస్ IR. సో హియర్ 12 మైనస్ 3, దిస్ డిఐ బై డిటి యూ షుడ్ నాట్ టేక్ సింప్లీ 8, యూ షుడ్ టేక్ మైనస్ 8, మైనస్ IR ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ వాట్ వి గెట్, ఇది 24 కదా, 24 ప్లస్ 24 36 minus I into the 12 అన్నాడు కదా, when resistance is 12 which is equals to 0, so I value is equals to 3 amps. This is the answer. So answer ఎంత, 3 amps, right? Simple logic. ఇక్కడ మీరు ఎట్లయినా అప్లై చేయొచ్చు. కరెంట్ రేట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్, ఈ డిఐ బై డిటి అనేది పాజిటివా నెగిటివా తెలుసుకోవాలి. పాజిటివ్ ఎప్పుడు వస్తుంది, when you get positive,
when the current is increasing rate. Yes, అంతే కదా, ఫైనల్ కరెంట్ ఇనిషియల్ కరెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే di by dt వాల్యూ పాజిటివ్. When current is at decreasing rate, you will get negative. So depending on that, you substitute here. Okay, so that's all children. 23 dated morning shift paper discuss చేసినాం. So within 1-2 days we will be discussing the other paper also. So మీకు గుర్తుంది కదా, not only this problem, you have to go with application oriented, right? So first attempt లో మీరు చేసిన మిస్టేక్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, don't repeat that in the next attempt, right? I think IP exams are approaching, so prepare well. So any doubts, don't hesitate, please pin in the comment section. I will read each and every comment. So ఏం డౌట్స్ ఉన్నా, ఏదైనా టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నా కూడా, you without any hesitation you just comment over there. I'll definitely make a small video on that. So that's it children, have a good day, bye bye.